ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? Good. Happy to see responses from most of the centers. Thank you so much for your greetings. We'll quickly start today's session. Today's session is going to be about past continuous tense. Past continuous tense. Last session we had seen simple past tense. I hope everyone remembers it. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ವೇರ್. ವಾಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಬರುತ್ತಾ? Can someone say me the structure of simple past tense? Subject plus V2 form of V4. V4 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. He slept early. I woke up in the morning. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿದೆ. I read yesterday evening. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಓದ್ದೆ. I drew a beautiful picture. ನಾನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. So it is in V2 form of the verb. We use V2 form of the verb, that is simple past form of the verb. Draw ಅನ್ನೋದು V1 ಅಂದ್ರೆ we use V2 form of verb in simple past tense. Right? We'll see how many of you identify. We went to school. We went a school alla. We went to school. Okay? Good example, but a little bit of modification to be done. Very nice. Past participle ಬರೋದು perfect tense ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. Past tense ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. We use it in perfect tense. I ate a mango. ನಾನೊಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣ ತಿಂದೆ. I ate a mango. I eat a mango ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ. I dashed to buy eggs last evening. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. Forgot, forget, forgotten. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? A, B, C. Forgot. Uniformly, most of the centers have told me B. Good. She dashed out a new dress and wore it to the party last night. Take, took, takes. All ತಗೊಂಡ್ಲು. Again it is B. Good. Take is in base form V1. Last evening I dashed to the club. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋದೆ. Go, goes, went. ಹೋದೆ. B na? B ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Yes, it is C. Correct. Completed action is in simple past. Mohit dashed the first prize a month ago. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮೋಹಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಗೆದ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಿ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದೇ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೂವಿನ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಡಿನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆಡ್ ಇಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಚ್ಡ್. ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. Today's session will be seeing past continuous form. An action was in progress some time ago. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಮ್, ಆರ್, ಇಸ್, ಆರ್, ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ING ಈ ತರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ?
Does it come in past continuous? No, it comes in present continuous. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಮ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಂತ. I'll repeat it once again. One of the center they have told me to repeat it again. On behalf of them, I'm telling it again. For them, I'm telling it again. We use am, is, or are. Together with that, we add ing for the verb. Subject plus am or is or are with verb plus ing is to be told in present continuous. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. I am teaching past continuous tense right now. I am teaching past continuous tense. ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹೋದ್ವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ವಾಸ್, ನಾವು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ವೇರ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ will be written in this manner. Subject plus was or were depending upon the subject together with verb plus ing. Verb plus ing ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಇವನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ. The only thing that makes the difference is the helping verb that we add after the subject. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು? ಇವಾಗ ಆಮ್, ಇಸ್, ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. an action was happening. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ us about action that was happening some time ago. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು MCQs ಅಲ್ಲ, just to check how well you understood simple past tense. I had asked those questions. Good. 5 out of 5 ಅಂದ್ರೆ very good. All 5 questions were answered rightly. Very good. I was teaching. What were you teaching? ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? I was writing a novel. Okay, ನಾನು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ನ ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ. I was working last evening. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. Okay, nice examples. So remember, am, is, are together with these helping verbs. If we add verb plus ing, it is present continuous. If at all it is was or were, for that we add verb plus ing, it is past continuous tense. Now we'll see she was going to temple. ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಗುಡ್. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯೂಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, one moment. Meaning. Represent an action or event that was going on in the past. ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ, even few seconds back. It is action happening, continuously happening in the past. Okay, this is the meaning of past continuous tense. Definition of it. We have a lot of definitions pertaining to past continuous tense.
The Macmillan Dictionary, it defines past continuous tense as the tense used to talk about actions or behavior that were begun and ended at some time in the past. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಶುರು ಆಯಿತು, ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಇವಾಗಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Past continuous tense as talks about actions or behavior that were begun and ended sometime in the past. I was kicking the ball. Okay. Repeat again, ma'am. Oh, what do I repeat? Should I repeat the meaning or should I repeat the definition? ಯಾವುದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಗೋ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. We call it as past continuous tense. I was drinking a protein shake. I was drink baralla. I was drinking. Okay. So the Macmillan Dictionary, a definition given by one of the dictionary. We have Oxford Dictionary, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary. So various dictionaries we have. Each of them define it. ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂತ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. Nothing much. We saw meaning. We gave a definition as well. Structure of the sentence. Subject plus was or were, present participle form of the verb ಜೊತೆ ing ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಇದು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್, a sentence in past continuous form would be in this manner: subject plus was or were, present participle form of the verb, then the rest of the sentence. Until completed. Okay. Positive sentence in past continuous, subject plus was or were, present participle, the same thing. ಇದೇನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಾಸ್, ರೂಪಾ ವಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೂಪಾ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವೆರಿ ನೈಸ್. Okay. I've been asked to show something. Is it the structure that you want me to show again? Structure na ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? Janit was doing work. Janit ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Okay. See, sentence structure ನಾನು ಇವಾಗ ತನಕ ತೋರಿಸಿರೋದು. In general, I had shown in the previous type. This one I'm showing particularly positive. ಇದೇನೆ ಹೋದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, slide ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. Nothing new. Okay. So not to be worried. I was listening to the news. ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ I am listening to the news. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. I was listening to the news. You were doing it again. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ. You were doing it again. We use was for I. What are the other subjects? I, he, she, it. I, he, she, it. For you, we, they, we use were. ಅಲ್ವಾ? You, we, there. I'm sorry. You, we, they. ನೀನು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು, ನಾವು ಅವರು.
ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು, ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು. ಐ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಸ್. ಓಕೆ. Now also I am teaching grammar. Manasa was teaching grammar. Good. Manasa is teaching grammar now as well. ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಾನಸ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೋದ್ವಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ ನಾಟ್, ವೇರ್ ನಾಟ್, ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ING. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ ಪ್ಲಸ್ ING, ಫೀಲಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್, ವೇರ್ ನಾಟ್ ಈ ತರ ಬಳಸಬೇಕು. ವೇರೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರೆಂಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೇರೆಂಟ್ plus verb plus ING, tell me a sentence. We were not listening to the science class. Yake? You should have been listening to it. We were not listening to the science class. The sentence is correct. Okay, not to say in that manner. Tanvit was, Pragati was reading a novel. This is a positive sentence. I want a negative one. They weren't playing cricket. Were antidella, weren't anta ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Were not. Were not in contracted form, weren't. Okay. Ajit was reading newspaper. Ajit wasn't reading newspaper. Okay. Good. Here and there mistakes happen, not an issue, but to be made note of it. ಎಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತ. ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತ. ವಾಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಸ್ ಮೀರಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ಮೀರಾ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಾಸ್ ಮೀರಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ವಾಸ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಲೈ. ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ನ. ವೇರ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ವಾಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. ಓಕೆ. ವೇರ್ ದೇ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಗುಡ್. ಅವರು ಊಟವನ್ನು ತಿಂತಿದ್ರ. ವಾಸ್ ಹಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಬ್ಬ. ವಾಸ್ ಹಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನ. Dhanashree was not eating junk food. Okay, that is for a negative sentence. I am asking for a positive interrogative. ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಸ್ ಹಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ಅವನ್ ಕಾರನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನ. ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. Was something happening continuously in the past. Were you listening to the class? See here, along with the verb there is ING. Verb ಜೊತೆ ING ಇದೆ. Was he kicking a ball? Okay. ಅವನೊಂದು ಬಾಲ್ನ ಒದಿತಿದ್ನ. Were you listening? Using where, tell me a sentence in the beginning of the sentence. Was she made a mistake is a wrong sentence. Was she making a mistake?
ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಾ, ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಶಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವಾಸ್ ಹಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಫೈನ್. Lot of sentences are coming, but modifications to be done here and there in spelling as well as in the sentence formation. Was she going to ತಿರುಪತಿ? Was she went to ತಿರುಪತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಳು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ she went to ತಿರುಪತಿ. Did she go to ತಿರುಪತಿ? She went to ತಿರುಪತಿ. Was she eating junk food? Okay. Next, negative interrogative. ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೀನೀಗ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ಗೆ ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ರೈನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಕೇಮ್? ನೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ರೈನಿಂಗ್? ವೆರೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್? ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನ್ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Wasn't Sri Harsha a handsome boy? Okay, good question. Wasn't she going to Kulali? Okay, wasn't he eating an apple? Like this black boy, white boy, we shouldn't tell and categorize a person. Okay. Wasn't Rahul a good boy? Like that you can tell. Fine. Now we'll see the usage of past continuous tense. Past continuous tense usage ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, convey parallel or simultaneous actions. Mercy was studying while her mom was cooking breakfast. Mercy ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Mercy was studying. Parallelly, mom was cooking breakfast. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, these examples quote that parallel actions happening, but not now, but in the past. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳು ಸರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. While I was teaching grammar, you were listening to the class. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. True. No, this is not true or false. It's just
indicating the form of template is in this manner. Okay. You want to speak about an overlapping action. ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ. ಜೋ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆನ್ ಜೋ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿ ಸ್ಪ್ರೇನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆಂಕಲ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತು. ಐ ವಾಸ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಈ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ 5 o'clock ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಶಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅವಳು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು. Okay. Emphasis an action or event that was taking place at some point in the past. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ. ಮೈ ಮಾಮ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೀಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಈ ಕೀಸ್ನೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಮೈ ಮಾಮ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೀಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೇ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಆಗ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾರಿ. ವೆನ್ ಶಿ ವೋಕ್ ಅಪ್ ದ ಸನ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಚರ್ಪಿಂಗ್. ಅವಳು ಎದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಿದ್ದ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The children were playing cricket and the parents were watching happily. Yes. So these sentences, we get to know that the usage of past continuous tense convey parallel or simultaneous actions. You want to speak something about an overlapping action. You want to indicate an action at an overlapping time. Emphasis an action or event that was taking place at some point in the past. You want to give details about the background of a story. All these are the places wherein we use past continuous tense. Okay. So in today's session, we have seen about past continuous tense. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Was it clear? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? You can ask in the chat box. If not, you can end the session over here. Fine. We'll meet again in the next session. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti.